La neblina matutina es alzaba lentamente desde el valle mientras Elena Vesquez caminaba por el sendero serpentine que bordeaba la montaña. Sus botas militas pisaban con firmeza el terreno rocoso, cada paso calculado y silencioso como lo habían enseñado durante sus años de servicio en las fuerzas especiales. Aunque había dejado atrás la vida militar 3 años antes, los instintos permanecen grabados en su ADN como cicatrices invisibles que nunca sanan completamente. El aire fresco de la madrugada llenaba sus pulmones mientras observaba el horizonte pintado de tonos dorados y purpuras. Esta caminata matutina se había convertido en su ritual sagrado, una forma de encontrar paz en la soledad de las montañas que rodeaban su pequeña cabana. Después de tantos años de conflicto y violencia, Elena había encontrado refugio en este rincón olvidado del mundo, donde solo el canto de los pájaros y el susurro del viento interrumpían el silencio. Su cabello castaño, recogido en una cola de caballo práctica, ondeaba ligeramente con la brisa. A los 32 años, Elena conservaba la complexión atlética y la mirada alerta de quien había pasado una década enfrentando situaciones de vida o muerte. Sus músculos, aunque menos voluminosos que en sus días activos, mantenían la definición y la fuerza que habían sido su salvación en innumerables ocasiones. Mientras descendía por una pendiente particularmente empinada, algo captó su atención periférica. Un destello metálico entre los arbustos, tan sutil que cualquier civil lo habría pasado por alto. Pero Elena no era cualquier persona. Su entrenamiento la había condicionado a detectar animalias en el entorno, por pequeñas que fueran. Se detuvo abruptamente, fingiendo ajustarse los cordones de las botas mientras sus ojos escaneaban discretamente el área circundante. El destello provenía de unos binoculares mal camuflados entre la vegetación, aproximadamente a 200 metros de su posición. Su corazón comenzó a latir más rápido, no por miedo sino por la familiar descarga de adrenalina que acompañaba el reconocimiento de una amenaza potencial. Durante los siguientes 30 segundos, Elena identificó 3 posiciones más de observadores, estratégicamente ubicados para cubrir todas las rutas de escape del sendero. La realización la golpeó como un puño en el estómago. No era una coincidencia. Alguien había estudiado a sus patrones, conocía su rutina y había preparado una emboscada meticulosa. La pregunta que martillaba en su mente era quién y por qué. Había dejado atrás muchos enemigos durante su carrera militar, pero creía que su nueva identidad y ubicación eran secretas. Elena continuó caminando con aparente normalidad, pero cada fibra de su ser estaba ahora en máxima alerta. Sus sentidos se agudizaron hasta niveles sobrehumanos, captando cada sonido, cada movimiento, cada cambio en el viento. Podía sentir la presencia de los observadores como si fueran imanes que ejercen una fuerza invisible sobre su piel. Mientras avanzaba, comenzó a evaluar sus opciones. El sendero se estrechaba adelante, creando el punto perfecto para una emboscada. Si sus perseguidores eran profesionales, y por la calidad de su posicionamiento parecía que lo eran, esperarían hasta que estuviera completamente rodeada antes de hacer su movimiento. Elena tenía quizás 5 minutos antes de llegar a la zona de máximo peligro. Su mente de estratega militar se activó automáticamente, analizando el terreno, identificando puntos de cobertura y rutas alternativas. A su izquierda, un barranco profundo cubierto de vegetación densa, a su derecha, una pedregosa casi vertical. El sendero continuaba recto hacia lo que parecía ser un callejón sin salida natural, el lugar perfecto para una trampa. Elena recordó las palabras de su antiguo instructor en el campo de entrenamiento: cuando te veas superada en número, convertid en el huracán en el centro de la tormenta. La velocidad y la precisión pueden vencer a la superioridad numérica si tienes la disciplina para mantener la calma absoluta. Sus manos, aparentemente relajadas a los lados, comenzaron un proceso de calentamiento sutil. Flexionó los dedos imperceptiblemente, activando la circulación y preparando los músculos para la acción explosiva que intuía se avecinaba. Su respiración se volvió más profunda y controlada,
oxigenando su sangre para el esfuerzo que estaba por venir. El sonido de una rama rompiéndose su izquierda confirmó sus sospechas. Los observadores se estaban moviendo, cerrando el círculo. Elena calculó que tenía entre 6 y 8 personas rodeándola, probablemente divididas en dos equipos de 4. Si eran comandos profesionales, estarían armados con armas automáticas y equipados con equipo de comunicación coordinado. En ese momento, Elena tomó una decisión que cambiaría el caso de los siguientes 80 segundos. En lugar de intentar escapar o buscar cobertura, haría exactamente lo opuesto a lo que sus enemigos esperaban. Se dirigiría directamente hacia el punto de emboscada, pero con sus propios términos. Sus pasos se volvieron más lentos y deliberados, como si estuviera disfrutando particularmente del paisaje matutino. Esta falsa tranquilidad era una técnica psicológica que había perfeccionado durante años de operaciones encubiertas. Al proyectar calma absoluta, podía hacer que sus enemigos dudaran de sus propias observaciones y cometieran errores críticos en el momento decisivo. Elena se acercaba al punto de no retorno, donde el sendero se estrechaba entre dos formaciones rocosas. Podía sentir la tensión eléctrica en el aire, y esa sensación particular que precede la violencia explosiva. Sus músculos se prepararon como resorts comprimidos, listos para liberarse con una fuerza devastadora. A 20 metros del punto crítico, Elena detectó el primer movimiento definitivo. Una sombra se desplazó detrás de las rocas a su derecha, seguida inmediatamente por el sonido metálico característico de un seguro de armas siendo desactivado. El tiempo parecía haberse ralentizado, y cada segundo se expandía como una eternidad llena de posibilidades letales. Elena sabía que en los próximos momentos, su vida dependería de décadas de entrenamiento condensadas en una explosión de violencia controlada y precisión quirúrgica. Los siguientes 80 segundos determinarían si vería otro amaneceros este hermoso valle montañoso se convertiría en su tumba. El primer comando apareció con la precisión de una máquina bien calibrada, emergiendo de detrás de la formación rocosa con su rifle de asalto apuntando directamente al centro de masa de Elena. Su uniforme táctico negro lo identificaba como un operativo de élite, y la confianza en sus movimientos sugería años de experiencia en operaciones similares. Sin embargo, había cometido un error fatal, había subestimado a su objetivo. Elena no esperó a que el comando completara su movimiento de aproximación. En el momento en que vio el cañón del rifle girar hacia ella, su cuerpo se convirtió en una máquina de guerra activada por puro instinto. Su mano derecha se disparó hacia arriba como un rayo, golpeando la culata del rifle con una fuerza que sorprendió incluso al comando experimentado. El arma se desvió violentamente hacia arriba justo cuando el dedo del atacante presionaba el gatillo. La ráfaga de balas silbó por encima de la cabeza de Elena, perdiéndose en la vastedad del valle. Pero ella ya no estaba donde el comando esperaba encontrarla. Con un movimiento fluido que parecía desafiar las leyes de la física, Elena se había deslizado hacia la izquierda del atacante mientras su mano izquierda se cerraba como un martillo sobre la muñeca que sostenía el arma. El crujido del hueso fracturándose resonó en el aire matutino como una rama seca partiéndose. El comando soltó un grito ahogado de dolor y sorpresa, pero Elena ya estaba ejecutando la segunda fase de su contraataque. Su rodilla se elevó con la precisión de un proyectil guiado, conectando con el plexo solar del atacante con una fuerza que le cortó la respiración instantáneamente. El comando se dobló hacia adelante, sus pulmones luchando desesperadamente por captar aire, pero Elena no le dio oportunidad de recuperarse. Sus manos se movieron con la velocidad de una víbora atacando, una dirigiéndose a la garganta del atacante mientras la otra lo arrancaba el rifle de las manos debilitadas. En ese momento crucial, Elena escuchó el sonido que había estado esperando, pasos corriendo desde múltiples direcciones. Los otros comandos habían oído los disparos y se dirigían hacia su posición. Según sus cálculos, tenía aproximadamente 15 segundos antes de que la convergieran desde tres direcciones diferentes.
Con un movimiento de cadera que utilizo to do el torque de su cuerpo, Elena lanzó al primer comando contra la pedregosa. El impacto resonó como un tambor hueco, y el cuerpo del atacante se desplomó inconsciente en el suelo polvoriento. 20 segundos habían transcurrido desde el inicio del enfrentamiento. Elena no perdió ni un instante admirando su trabajo. Sus ojos se estaban escaneando el terreno circundante, identificando la posición más ventajosa para enfrentar a los comandos que se aproximaban. El rifle capturado pasaba familiar en sus manos, como si nunca hubiera dejado de ser parte de su cuerpo. Verificó rápidamente el cargador, 28 balas restantes. El segundo comando apareció desde su flanco izquierdo, moviéndose con la agilidad de un atleta olímpico y la precisión de un francotirador. Sus ojos se encontraron con los de Elena por una fracción de segundo, y en esa mirada, ambos reconocieron que se enfrentaban a un igual. Este no sería un oponente que subestimaría su capacidad. Elena tomó una decisión táctica arriesgada. En lugar de buscar cobertura, se lanzó directamente hacia el segundo comando, usando su propio impulso como arma. El movimiento era tan inesperado que el comando vaciló por un microsegundo, y ese microsegundo fue todo lo que Elena necesitó. Su cuerpo se deslizó bajo la línea de fuego del segundo atacante como una bala humana. Elena podía sentir el calor de las balas pasando centímetros por encima de su cabeza mientras se deslizaba por el suelo rocoso. Sus manos extendidas alcanzaron los tabillos del comando, y con un giro perfecto de su cuerpo, lo derribó como un árbol talado. El comando cayó pesadamente, pero su entrenamiento lo salvó de un impacto devastador. Rodó hacia un lado al tocar el suelo, intentando crear distancia para reagruparse. Sin embargo, Elena ya estaba sobre él, moviéndose con la gracia letal de un depredador perfecto. Su puño se estrelló contra la sien del comando con la precisión de un martillo quirúrgico. El golpe estaba perfectamente calculado para causar una conmoción cerebral instantánea sin daño permanente. El cuerpo del atacante se relajó inmediatamente, quedando inconsciente pero respirando regularmente. 45 segundos habían pasado, y Elena podía escuchar los pasos de los dos comandos restantes acercándose desde direcciones opuestas. Su respiración seguía siendo controlada y profunda, como si estuviera realizando un ejercicio de calentamiento en lugar de luchar por su vida contra operatives de élite. Elena se incorporó en una posición de combate perfecta, con el rifle listo y sus sentidos extendidos como radar invisible que capturaba cada vibración del entorno. Podía distinguir los patrones de respiración de sus enemigos, el peso de sus pasos en diferentes tipos de terreno, incluso el sonido metálico sutil de sus equipos tácticos moviéndose con cada paso. El tercer comando intentó una aproximación desde su punto ciego, utilizando la formación rocosa como cobertura. Era una táctica salida que habría funcionado contra la mayoría de los oponentes, pero Elena tenía la ventaja de conocer este terreno como la palma de su mano. Había caminado este sendero cientos de veces, memorizando cada roca, cada depresión, cada ángulo de aproximación posible. Elena cerró los ojos por un segundo, permitiendo que sus otros sentidos se expandieran hasta su máximo potencial. Podía escuchar el roce de la ropa táctica contra la piedra, la respiración ligeramente acelerada del comando que intentaba mantener el silencio, incluso el clic casi inaudible de un seguro siendo desactivado. Cuando abrió los ojos, Elena ya sabía exactamente dónde estaría su próximo oponente y cuál sería su primera línea de ataque. Su cuerpo se tensó como la cuerda de un arco, preparándose para el momento decisivo que determinaría el resultado de este enfrentamiento mortal. El cronómetro invisible en su mente marcaba 60 segundos transcurridos. Quedaban 20 segundos para completar lo que había comenzado como una caminata pacífica y se había convertido en una demostración devastadora de por qué Elena Vázquez había sido considerada una de las operativas más letales de su generación. El tercer comando emergió de su posición de cobertura con una confianza que bordeaba la arrogancia. Sus movimientos revelaban años de entrenamiento en combate urbano y operaciones especiales,
pero había un defecto crítico en su aproximación, había observado la queda de sus dos compañeros y había llegado a la conclusión errónea de que Elena había tenido suerte. Elena detectó el error táctico inmediatamente. El comando se movía como se enfrenta a un objetivo estándar, no hay alguien con su nivel de experiencia y habilidad. Esta percepción errónea se convertiría en su perdición en los siguientes 10 segundos. El atacante intentó un movimiento de pinza, coordinando su aproximación con el cuarto comando que se acercaba desde el flanco opuesto. Era una táctica sólida que funcionaba perfectamente en los manuales de entrenamiento, pero fallaba en considerar un factor crucial: Elena no estaba limitada por las reglas convencionales del combate. En el momento en que el tercer comando dobló la esquina de la formación rocosa, Elena ya había calculado su trayectoria, velocidad y punto de impacto probable. Su respuesta fue inmediata y devastadora. En lugar de retroceder o buscar cobertura como el comando esperaba, Elena se lanzó directamente hacia él en una carga frontal que parecía suicida pero estaba perfectamente calculada. El comando levantó su arma automática, pero Elena ya no estaba donde sus ojos la habían ubicado. Se había deslizado hacia la derecha en el último segundo, usando una técnica de evasión que había perfeccionado durante una misión encubierta en territorio hostil años antes. Sus manos se movieron como relámpagos, una golpeando el cañón del rifle hacia arriba mientras la otra se cerraba alrededor de la muñeca del atacante. El sonido de las balas perdiéndose en el cielo matutino fue seguido inmediatamente por el crujido satisfactorio de ligamentos siendo forzados más allá de su límite elástico. El comando soltó un grito de dolor que se cortó abruptamente cuando el codo de Elena conectó con precisión quirúrgica contra su plexo solar. Pero Elena sabía que no tenía tiempo para celebrar esta pequeña victoria. El cuarto comando había usado el sonido de la lucha como guía para acelerar su aproximación, y ella podía escuchar sus botas martillando contra el suelo rocoso mientras cubría los últimos metros hacia su posición. Elena ejecutó un movimiento que había practicado miles de veces pero nunca en una situación de vida o muerte real. Usando el cuerpo del tercer comando como palanca, giró en un círculo perfecto, generando un momentum que transformó a su oponente inconsciente en un proyectil humano de 100 kilogramos. El cuarto comando apareció exactamente cuando Elena completó su giro. El cuerpo de su compañero inconsciente se estrelló contra él con la fuerza de un raid medieval, enviando a ambos comandos rodando por el suelo en una marana de extremidades y equipos tácticos. Elena no perdió ni un microsegundo. Sus músculos, que habían estado funcionando a máxima capacidad durante más de un minuto, encontraron reservas de energía que no sabía que poseía. Se lanzó hacia el cuarto comando antes de que pudiera desenredarse del cuerpo de su compañero. El último atacante demostró por qué había sido seleccionado para esta misión. A pesar de la colisión inesperada, logró rodar hacia un lado y levantar su pistola semiautomática con movimientos que hablaban de décadas de entrenamiento especializado. Sus ojos se encontraron con los de Elena a una distancia de menos de 3 metros, y ambos sabían que los próximos 2 segundos determinarían quién vería el próximo amanecer. Elena vio el dedo del comando moverse hacia el gatillo y tomó la decisión más arriesgada de toda la confrontación. En lugar de intentar esquivar o buscar cobertura, se lanzó directamente hacia la boca del arma. Era una maniobra que desafiaba toda lógica convencional, pero Elena sabía que la psicología humana trabajaría a su favor. El comando vaciló por una fracción de segundo, sorprendido por la audacia suicida del movimiento. Y esa fracción de segundo fue exactamente lo que Elena había calculado que necesitaría para cubrir la distancia entre ellos. Su mano izquierda se cerró alrededor de la muñeca que sostenía la pistola, desviando el cañón hacia un lado justo cuando el comando apretaba el gatillo. La bala silbó peligrosamente cerca de su oreja izquierda, pero Elena ya estaba ejecutando la fase final de su contraataque. Su mano derecha se movió como un martillo de precisión,
golpeando el punto de presión exacto en el cuello del comando que cortaría el flujo sanguíneo al cerebro durante los segundos suficientes para dejarlo inconsciente. Era una técnica que requería conocimiento anatómico perfecto y control de fuerza absoluto, demasiado suave y no tendría efecto, demasiado fuerte y podría causar daño permanente. El comando se desplomó instantáneamente, su cuerpo relajando mientras su cerebro se desconectaba temporalmente. Elena se enderezó lentamente, su respiración finalmente mostrando signos del esfuerzo sobrehumano que había realizado durante los últimos 80 segundos. El silencio que siguió fue casi ensordecido después de la sinfonía de violencia controlada que había llenado el valle durante el minuto anterior. Elena permaneció inmóvil por varios segundos, sus sentidos extendidos al máximo, verificando que no hubiera amenazas adicionales atacando en el perímetro. Cuando finalmente se convenció de que los cuatro comandos habían sido toda la fuerza enviada contra ella, Elena permitió que su cuerpo comenzara a relajarse gradualmente. Sus músculos temblaron ligeramente mientras la adrenalina comenzaba a disiparse de su sistema, dejando atrás la familiar sensación de agotamiento que seguía a los enfrentamientos de alta intensidad. Elena miró a los cuatro comandos inconscientes esparcidos alrededor del sendero como muñecos rotos. Todos respiraban regularmente, confirmando que había logrado neutralizarlos sin causar daño letal. Era una demostración de control que habría impresionado incluso a sus antiguos instructores en las fuerzas especiales. Elena permaneció inmóvil en el centro del sendero durante varios minutos, su cuerpo gradualmente adaptándose al regreso de la normalidad después de los 80 segundos más intensos que había experimentado en años. Su respiración se normalizó lentamente, pasando de los rápidos gatillos postadrenalina a la respiración profunda y controlada que había caracterizado a sus años de meditación en retiro. La transformación de guerrera letal de vuelta a civil contemplativa era un proceso que Elena había aprendido a manejar durante su transición de la vida militar. Sus músculos se relajaron gradualmente, liberando la tensión acumulada de décadas de entrenamiento de combate que se había manifestado en esos momentos críticos de supervivencia. Elena comenzó a moverse metódicamente entre los comandos inconscientes, verificando sus pulsos y asegurándose de que ninguno había sufrido lesiones que pusieran en peligro su vida. Su entrenamiento médico-militar le permitía evaluar rápidamente el estado de cada atacante. Todos tenían pulsos fuertes y respiración regular, confirmando que sus técnicas de neutralización no letal habían sido ejecutadas con la precisión que había caracterizado toda su carrera. Mientras examinaba al segundo comando, Elena notó un tatuaje distintivo en su muñeca, una águila estilizada rodeada de estrellas que reconoció inmediatamente. Era el símbolo de la Unidad Omega, una organización paramilitar privada que reclutaba exclusivamente a ex-miembros de fuerzas especiales de élite. La realización envió una corriente fría por su espina dorsal. La Unidad Omega no enviaba equipos de cuatro comandos para misiones rutinarias. Su presencia aquí significaba que alguien con recursos considerables había puesto precio a su cabeza, y ese alguien tenía conexiones en los niveles más altos de la Comunidad de Seguridad Privada Internacional. Elena registró sistemáticamente cada comando, confiscando a sus armas, equipos de comunicación y cualquier identificación que pudiera importar. Sus movimientos eran eficientes y profesionales, como si hubiera realizado esta tarea cientos de veces antes. En cierto modo, así había sido durante sus años activos. El equipo que confiscó revelaba el nivel de preparación y recursos invertidos en esta operación. Cada comando portaba armamento de última generación, sistemas de comunicación encriptados y equipos de vigilancia que costaban más de lo que la mayoría de las personas ganaba en un año. Claramente, quien había financiado esta misión no había escatimado en gastos. Elena encontró algo particularmente interesante en el bolsillo táctico del líder del equipo, un dispositivo de rastreo satelital configurado para transmitir su posición exacta cada 30 segundos. La pantalla mostraba un mapa detallado del área con su ubicación marcada con precisión milimétrica. Había sido rastreada durante semanas, posiblemente meses.
La violación de su privacidad y seguridad despertó una ira fría en Elena que no había sentido desde sus días activos. Alguien había estado observándola, estudiando a sus patrones, violando el santuario de paz que había construido tan cuidadosamente después de retirarse del mundo de la violencia y el conflicto. Elena activó uno de los dispositivos de comunicación capturados, esperando intercepción alguna transmisión que pudiera revelar la identidad de sus perseguidores. Las ondas de radio permanecieron silenciosas por varios minutos, pero luego una voz familiar llenó el air matutino, enviando escalofríos por la columna vertebral de Elena. Equipo Alpha, report en estado. Han pasado 10 minutos desde su último contacto, la voz era profunda, con un acento que Elena reconoció inmediatamente. Coronel Marcus Kane, su antiguo comandante y la única persona en el mundo que conoce tanto sobre sus capacidades como sus debilidades. Elena había trabajado bajo las órdenes de Kane durante 5 años, participando en operaciones que oficialmente nunca habían ocurrido en países que oficialmente nunca habían sido visitados por fuerzas militares estadounidenses. Kane había sido tanto mentor como figura paterna, enseñando las habilidades que acababan de salvar su vida. La traición cortó más profundo que cualquier herida física que hubiera recibido durante su carrera militar. Kane no solo conoce su ubicación y rutinas, sino que había entrenado personalmente a muchas de las técnicas de combate que Elena había usado para derrotar a sus comandos. Él sabía exactamente qué tipo de oposición enviar y cómo configurar la emboscada para maximizar las posibilidades de éxito. Elena tomó el micrófono con manos que temblaban ligeramente, no por miedo sino por la intensidad emocional de confrontar a alguien que había sido una figura central en su vida durante tantos años. Hola, Marcus, su voz salió tranquila y controlada, sin revelar la tormenta emocional que rugía en su interior. Tus muchachos están tomando una siesta. Espero que tengas un plan de contingencia mejor que este. El silencio que siguió se extendió por varios segundos, cargado de implicaciones y memorias compartidas. Cuando Kane finalmente respondió, su voz levaba una mezcla de orgullo profesional y algo que podría haber sido pena. Elena. Debería haber sabido que la unidad omega no sería suficiente. Siempre fuiste mi estudiante más prometedora. La admisión levaba el peso de años de entrenamiento conjunto y misiones exitosas. Pero esto no termina aquí. Hay demasiado en juego. Elena miró hacia el valle que se extendía debajo de ella, donde había encontrado paz durante 3 años. Sabía que esa paz había terminado permanentemente. Kane no se rendiría después de un fracaso inicial, y ella no podría permanecer escondida para siempre. ¿Por qué, Marcus? ¿Qué haces para merecer esto? La pregunta salió con más vulnerabilidad emocional de la que Elena había pretendido mostrar, revelando cuánto le dolía esta traición personal. No es lo que haces, Elena. Es lo que sabes. Cierta información que obtuviste durante la operación Tormenta Nocturna nunca debería haber salido de esa habitación en Bagdad. Hay personas muy poderosas que no pueden permitir que esa información vea la luz del día. Elena recordó inmediatamente la operación a la que Kane se refería. Había sido una misión de extracción que había salido terriblemente mal, resultando en la muerte de civiles inocentes y la destrucción de evidencia que habría expuesto la corrupción en los niveles más altos del gobierno y el complejo militar industrial. Elena había guardado copias de esa evidencia como seguro de vida, nunca imaginando que algún día sería usada como justificación para matarla. La ironía era amarga, su precaución había creado la amenaza que ahora enfrentaba. Marcus, esa información ha estado enterrada durante 3 años. Si hubiera querido exponerla, lo habría hecho hace mucho tiempo. Elena intentó razonar con el hombre que una vez había respetado más que a cualquier otro. Las circunstancias han cambiado, Elena. Hay una investigación del Congreso que se acerca peligrosamente a la verdad.
Tus arquivos podrían ser la paisa final del rompecabezas que destruiría carreras y enviaría a personas muy importantes a prisión de por vida. Elena comprendió finalmente la verdadera magnitud de la situación. No se trataba solo de silenciar a un testigo incómodo, se trataba de proteger una red de corrupción que se extendía hasta los niveles más altos del poder. Su muerte no sería el final, sino solo el comienzo de una campaña para eliminar cualquier evidencia de crímenes que habían permanecido ocultos durante años. La conversación fue interrumpida por el gemido de uno de los comandos que comenzaba a recobrar la conciencia. Elena sabía que tenía minutos antes de que el equipo estuviera operativo nuevamente, y necesitaba estar muy lejos cuando eso ocurriera. Esto no ha terminado, Marcus. Elena habló al micrófono una última vez antes de arrojarlo al barranco. Pero la próxima vez que envise alguien tras de mí, asegurate de que son mejores que estos cuatro. Elena recogió rápidamente las armas y equipos más útiles de los comandos inconscientes antes de desaparecer en la densa vegetación que bordeaba el sendero. Sabía que los próximos días, semanas, posiblemente meses, serían una carrera de supervivencia contra fuerzas que tenían recursos prácticamente ilimitados. Pero mientras se alejaba del lugar donde había derrotado a cuatro comandos de élite en 80 segundos, Elena sintió algo que no había experimentado en años, la emoción familiar de estar viva de verdad, con cada sentido agudizado por el peligro y cada decisión cargada de consecuencias mortales. La guerra había vuelto a encontrarla, pero esta vez, Elena estaba lista.